Well, welcome everybody for another session. And I think I see some new guests. If you're new to this series, we have both these live sessions, and we have all of the recorded sessions which you can access from Eventbrite as well. If you've missed previous sessions, this is the third series of these discussions, and the format really is that we listen to some words from our teachers, and then there is an opportunity for you to ask questions as well. And any questions that come to you, there's no questions that are out of bounds. And so welcome to everybody. And I have to say hello to Pauline O'Connor. Hello. After 20 years later, I have seen you. And one of our friends, Granville, as well in here. Hello. And and Marco and everybody, some few people who I've seen is like after a long time. Welcome to this forum. Yeah. So, and we are very grateful, of course, to Anandasiri Thero and Sananda Thero for their time with us, and I will hand it over to them. Thank you. Good evening, everyone. Today as well, we are going to talk about the path to enlightenment, the path to liberation from our mind. And we have done a series of discussions in that avenue. So now we have our age-old participants and some fresh faces as well. Now, since there are some freshers here, if I say something for them to understand what we are going to discuss. Now, when we take human beings, there is a way that they think. Now we get used to think in the same manner that our parents think, that our teachers think, that our society thinks. So when we consider in general, there is a similarity in the way that we think as a community. Now, as an example, when we lose some of our expectations, we get fed up of that. And if we do not receive the things as we wish, if we do not fulfill our expectations, then we feel sad about it. Now, irrespective of the demography that you live in any country, wherever the country that you reside, or which social strata that you belong to, you may be poor or you may be rich, but we all undergo that same mental suffocation. Now, people who have experienced that suffocation in their mind would think, isn't there a way for liberation? Isn't there a way to achieve bliss in our mind? Obviously, there is a path. Now, if we undergo suffocation from our mind because of the reason of the way that we think, there is an opposite thinking pattern where we can overcome that. If I give an example, now we work for something with an expectation. Now that is the
communal thinking. That is the general thinking pattern of a human being. දැන් අපිටම පුළුවන් නම් බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ඒ වැඩේම කරන්න. Now, what if we can engage in the same course of work without an expectation? අන්න ඒ විදිහට අපි කල්පනා කරලා වැඩ කරනවා නම් එතන බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව වැඩ කරාම යම් කිසි අසහනයක් පීඩාවක් තියෙනවා නම් බලාපොරොත්තුවක් නැතුව හිත පුරුදු කරගත්තාම වැඩ කරන්නේ ඒ අසහනේ විඩාව නැති වෙලා යනවා. So now if we undergo mental trauma because we work on something with an expectation, now if we reverse and if we work on the same thing without having any expectation, we will not face any mental trauma. ඒ වගේ මේ පොඩි සරල දෙයක් තියෙන්නේ අපි හිතන රටාව නිවැරදි විදියට වෙනස් කරගත්තාම අපේ හිත නිවෙන්න හිත මධ්‍යස්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. So it's a simple approach. If we change the way that we think, the thinking pattern, then our mind starts to settle down. ඊළඟට තමයි මේ මනස නිවා ගන්න ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. අපි ගොඩක් කතා කරේ ගැන වැදගත් වෙනවා මේ මනස අවබෝධ කර ගැනීම. And the other point is that we have been discussing for many weeks about this fact. To attain the bliss in the mind, it is important to understand the mechanism of the mind. එතකොට මේ මනසත් එක්ක අපි හැම මොහොතකම ජීවත් වෙනවා. මේ මනස ගැන අවබෝධයක් නැති වුනහම මනස ඕනම වෙලාවක අපි සතුටටපත් කරනවා වගේම ඕනම වෙලාවක දැඩි අසහනයටපත් කරන්න පුළුවන්. Now we know we always dwell with the mind. We cannot stop it. We are always with it. But without having a proper understanding about the mind, if we start using it in our day-to-day life, it can create a lot of hassle in ourselves mentally. උදේ ඔබේ මනස ගැන ඒක සතුටටපත් වෙන හැටි අසහනයටපත් වෙන හැටි ඒකට හේතුව ඔබ තුලින් දැකලා තියෙනවා නම් ඔබට ඉක්මනට එතනින් නැගිටින්න පුළුවන්. Now, but if you have experienced these things, if you have experienced the way that your mind feel happy with objectives, if you have experienced the stress that the mind undergo when you go after expectations, if you have all these experiences about it, easily you can avoid such difficulties in the mind. මම එකක් පැහැදිලි කරන්න. I will give you an example. දැන් අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා අපේ ඔළුවට අපේ මනසට දත්ත ඇතුල් කරලා තියෙනවා. Now, since our childhood, many data has been inculcated to our mind. හැබැයි මේක පරණයට ගොඩක් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. Now, I have explained this many times for the people who have been here with us for a very long time. එතන අපේ අම්මා තාත්තා නෑදෑයෝ සහෝදරයෝ ඉඩකඩම් දීපල වාහන ඔය ආදි වශයෙන් සෑහෙන දත්ත ගොඩක් අපේ ඇතුලේ තියෙනවා. Now, there are a number of data, numerous data in our mind, as like the names, who are our parents, who are our relations, who are the neighbors, what are the properties that we own, what are the goods that we own, likewise. අපිට ඊට පස්සේ සමාජය විසින්ම අපේ මෝඩකමත් පාවිච්චි කරගෙන අපි ඒවට වටිනාකම් දීලා තියෙනවා. Now, because of the communal thinking and because of the ignorance that we have in our mind, we have given values to those data. ඉතින් එතකොට මේ වටිනාකම් දුන්නාම අපි ඒවත් එක්ක මානසික බැඳීම් හදාගන්නවා. Now, see, when we give a value to a data, then after that we create an attachment to those data. එතකොට වටිනාකමක් නැත්නම් අපිට බැඳීමක් හැදෙන්නේ. If there is no value to a data in your mind, there won't be any attachment. අපි වටිනාකම් ඇති කරගත්තාම අනවබෝධය නිසා අපි ඊට පස්සේ බැඳෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ මානසික ලෙඩ හැම දෙයක්ම පටන් ගන්නවා. But in the very moment we give a value to mental data, then we get attached to it. As a consequence, a lot of mental trauma will start to occur. අපි කියමු ඕනම භාෂාවක තියෙනවා අපි අපේවා මේ කියන්නේ තරහ ගස්සන්න පුළුවන් දුකටපත් කරන්න පුළුවන් වචන. Now, any language has set of words where you can drive people crazy. ඒ වචන වලින් ඔබට ඔබේ කවුරුරි ආමන්ත්‍රණය කරොත් ඔබ ඒකට ඒ වචන වලට වටිනාකමක් ඔබ ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා නම් පිළිගැනීමක් තියෙනවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අසහනයටපත් වෙනවා. But what if somebody address you using such a filthy word? If you have given a value to that word, definitely you will be upset. අපි කියමු කාට හරි අපි බල්ලෙක් හරි බැල්ලියෙක් හරි කියලා කතා කරා කියලා. Now, as an example, we will take a late term. If somebody calls you a bitch, එතකොට ඔබ හිතනවා නම් ඔබට ඒක කිව්වේ කියලා
ඔබේ මමත්වයක් තියෙනවා නම් ඔබට ওই වචන වලට අල්ලගෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ පුද්ගලත් එක්ක තරහක්, වෛරයක්, කෝපයක් දවස් ගාණක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. But only if you have given a value to that word as it is a filthy negative word, then you may create a grudge with that person, maybe a lifelong one. එතකොට අපි කියමු ඒකම තා පොඩි දරුවෙක් ඉන්නවා. අපි එයාටත් ගිහිල්ලා ඒ වචනයෙන් බයිනවා. නමුත් එයා ඒක අසහනයටපත් වෙන්නේ නැහැ. But you address an infant using the same word, but he will never get upset. ඇයි ඒ? What is the reason for that? තාම ඒ දරුවා ඒ වචන වලට වටිනාකම් එකතු කරගෙන නැහැ. Because still that infant has not given a value to such words. ඒ නිසා ඔහු නිදහස්. Because of that, he is free. ඒ නිසා ඔහු තාම දැඩි මමත්වයක් ඇති කරගෙන නැහැ. Because of that, he has not developed a greater ego. ඒතර ඔබ තේරුම් ගත්තොත් ඔබ අසහනයටපත් වෙන ඔබේ මමත්වය, ඔබේ මනසේ දත්ත වලට දීපු අනවශ්‍ය වටිනාකම කියලා ඔබ ඒ තුලින් කරදරයටපත් වෙන හැටිත් ඔබ දැක්කොත් ඔබ ඒට දීපු වටිනාකම අඩු කරන්න ඔබේ මනසට විශාල නිදහසක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. But if you realize your ego means the value that you have given to the data inside your mind, when you feel the suffocation because of the values that you have given, when you experience it, then you will start to realize the importance of liberation. එතකොට අපි මේ දේවල් තේරුම් ගන්න අපි තුලින් අපි පීඩාවටපත් වුණාම අපි ඒ තුලින් ඒ පීඩාවටපත් වෙන හේතුව තේරුම් නොගන්නා තාක්කල් අපි අපේ මනස කියවා ගන්න නැති තාක්කල් අපි ඒවට වටිනාකම් දෙනවා ඒ දෙන තාක්කල් අපිට නිදහස తాවකාලිකයි. But as long as we don't analyze each and every situation in our day-to-day life where we get ourselves depressed, if we don't logically analyze what is happening within about because of the values that we have given to data, we can get upset because of any reason. And whatever the bliss that we are enjoying in such a life in ignorance is temporary. ඔබේ මමත්වය තේරුම් අරගෙන නැත්නම්, if you have not realized what your ego is, ඔබේ මනසේ තියෙන දත්ත වලට වටිනාකම් දීලා තියෙන තාක්කල්, as long as you have given values to the data inside your mind, ඔබේ විමුක්තිය දෙවියෙක්ට දෙන්නත් බෑ. no God can give you the liberation. කිසිම බෞද්ධ පොතකටවත් කිසිම ආගමික ග්‍රන්ථයකටවත් ඔබේ නිදහස අරන් එන්න බෑ. No Buddhist script or either any script of any religion can give you liberation. එතකොට ඒ අනවබෝධය ඒ දේවල් ඔබ ඇතුලේ නඩත්තු කරන තාක්කල් ඔබ ඕනම වෙලාවක ගිනිකන්දක් පුපුරනවා වගේ අසරණතාවයට අසහනතාවයට මනසේ නිදහස නැතිවට ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. So as long as you are in that ignorance, as long as you maintain that values and the ego, your mind is like a volcano. In any moment it can erupt. ඇත්තටම ඔබ පුංචි ළමයෙක් එක්ක ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔහුගෙන් ඔබට ගලපගලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Now if you can live some time with an infant, you can observe the way he behaves, the way he thinks, and apply those things into your life. ඒතර ඔබත් පුංචි දරුවෙක් වගේ ඉඳලා ඔබ මේ තත්ත්වයට ආවේ කොහොමද? ඒ තත්ත්වය ඔබ සමාජයට එකතු වුණේ කොහොමද? ඔබ සමාජයට බැඳුනේ කොහොමද? ඔබ සතුට දුක ඒවා දේවල් වලට භාජනය වෙන්නේ කොහොමද? ඒ සියල්ල ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. You can analyze yourself, have a flashback, how you became an adult, starting from that infant age, and what happened to your mind, and how you develop the ego, and how you start to suffer. You can realize many things about yourself. දවසක් ඉන්දියාවේ බුදුහාමුදුරන්ට හරක කියලා බයිනවා. Now when in Gautam Buddha's time, there was an instance where Gautam Buddha was addressed as a bull. බුදුහාමුදුරුවෝ මම පොඩි හරකෙක් නෙවෙයි මම මේ අපේ ශාක්‍ය වංශය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිච්ච වංශය. ඒකේ ලොකුම හරක තමයි මම කියලා. So the Gautam Buddha replied, I'm not just a simple bull. I am the greatest bull in my clan. ඒකට මනස අවබෝධ කරගත්තේ නැත්තම් මනස නිවාගත්තේ නැත්තම් ඒ වගේ වචනයක් ඇති සමහරට ජීවිත කාලෙටම දුක් විඳිනවා. Now if you have not enlightened, if you have not realized your mind, a single word like that
can make you a big problem in your entire life. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර මිනිස්සුන්ට අපි කතා කරන සමහර වචන තියෙනවා. ඒ මිනිස්සුම ඇවිල්ලා කියනවා මාස ගාණක් දුක් විඳ කියලා. ඒක ඇහුවේ නිසා. Now I have my own experience when sometimes I address people in different ways, and after many months they come and say that because of the way that I address them, they have been suffering for many months. දැන් ඔබ තරඟට ගියාම ඔබ පිළිගන්නේ නැත්තම් ඔබම හිතවත් අය ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔබේ මනස විඳවන ආකාරය ඔබ බලන්න. Now you can observe if you enter to a party or a event and nobody cares about you, nobody give a value about you, they reject you, what will happen to your mind? වගේම ඔබම ආදරය කරන ඔබම විශ්වාස කරන යාළුවෙක් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරා. And what happens? One of the most trustworthy friends reject you. අන්න ඒ වෙලාවට පුළුවන් ඒ ඔබ දීපු වටිනාකම ඔබට දෙන වේදනාව තේරුම් ගන්න. In such a moment you can see how much trouble it creates by the value that you have given to that data. ඒ වගේම ඔබ අර කොට නගාගත්තු මමත්වය ඔබ නොතේරුම් ගත්තු මමත්වය ඔබට දෙන පීඩාව තේරුම් ගන්න. And also the ego which you have not realized, the ignorance inside your mind, how much of trauma that it can create. එතකොට දැන් මේ දේශනාව අහගෙන ඔබ ඔබේ හිත ගැන අවබෝධ කරගෙන හිත නිදහස් කරගන්න මාර්ගය යනවනම්. Now if you listen to this discussion and if you start to realize your mind gradually and if you walk through the path of liberation, ඔබේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටෙන එක හොඳයි. it is good. Your expectations are not being fulfilled. මොකද එතකොට ඔබට ඔබේ මනස ගැන ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. Because when your expectations fails, it gives you an opportunity to study your mind. ඒ වගේම ඔබ නින්දාවටපත් වෙනවා නම් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා නම් ඒ තුලිනුත් ඔබට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. And every rejection, every insult which you come across will be an opportunity for you to study yourself. ඒ වගේම ඔබ ජයග්‍රහණය හොයාගෙන ගිහලා පරාජය වෙනවා නම් ඒ වෙලාවට මනස කඩා වැටෙනවා ඒ තුලින් ඔබට ගොඩක් මනස ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Now if you are searching for victory and if you fail in the process, that experience will help you to understand your mind. ඒ කියන්නේ ස්වභාව දහම අපිට ජයග්‍රහණය කරනකොට වගේම පරාජය වෙනකොටත් අපිට අවස්ථාවක් දෙනවා අපිව තේරුම් ගන්න. So that means not only in our success, even in our failures, Mother Nature provides us an opportunity to understand who we are. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සාමියෙක් ඔබට ලැබිලා නැත්නම් ඒක ඉතාමත්ම හොඳයි. If you have not received a partner according to your wishes, that is the best thing. ඔබ ඔබ හිතාගෙන ඉන්න දරුවෝ ඔබට ලැබිලා නැත්නම් ඔබට කීකරු නැත්නම් ඒක ඔබට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. If your children are not according to your wish, if they are mischievous, not obeying your orders, that is the best opportunity that you have. ඔබට සමහර වෙලාවට මේ ධහම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක නිකන් ඔබට වෙච්ච ලොකු පාඩුවක් වශයෙන් දැනෙන්න පුළුවන්. But if you do not realize this message of liberation, you may feel it as the greatest loss in your life. නමුත් ඒක ඔබට ඔබව තේරුම් ගන්න ඔබේ ජීවිතේ විමුක්තියට ගෙනියන්න ඔබට ලැබිච්ච හොඳ gift එකක්. But that event is an opportunity, the best gift that you have received in order to evaluate who you are. ඒකෙන් ඔබ කඩා වැටෙන්න එපා. ඒකෙන් ඔබවම කොන් කරගන්න එපා. ඒකෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඔබේ විමුක්තියටපත් වෙන විදිහ. Now do not ever fall or repel yourself by you. You take it as an advantage, as an opportunity to study yourself. දැන් ඔබට ඉන්න තැන කවුරු හරි ඇවිල්ලා අහිමි කරනවා. Now let's say somebody make you to leave your house. අපි ගිනි තියනවා එක්ක කුඩු කරනවා කියන. Or maybe they destroy your house so you become homeless. ඒතර ඔබ මනසින් වැටෙන්න එපා. Do not collapse from your mind. ඔබට ඉන්න මහ පොළොව තියෙනවා. Because you have earth to survive. එතකොට හිතන්න මහ පොළොව කඩාගෙන වැටෙනවා කියන. Now let's say the ground also falls. එතකොට හිතන්න ඔබට ඉන්න තමයි අහස තියෙන්නේ. Then you can think the sky is there for my existence. ඒ නිසා ඔබ හැමතිස්සෙම නැති වෙන දෙයක් දිහා බලලා දුක් වෙන පුරුද්දක් තියෙනවා ඒක අතාරින්න හැමතිස්සෙම ගොඩක් දේවල් නැතුණාට ගොඩක් දේවල් ඔබට තුල ළඟ තියෙනවා. Now stop complaining about the losses that you incur all the time, because even though you lose something, there are many more other things that you possess. දැන් මේක හරි ලස්සන ධර්මයක්. Because this is a very beautiful message. ඔබ මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔබ අසහනයටපත් කරන්න ඔබ අසරණ කරන්න ඔබ වටන්න මේ ලෝකේ කාටවත්ම බෑ. Because if you understand this properly, nobody under the sun will be able to make you upset. මේ ධර්ම හරියටම කවුරු හරි තේරුම් ගත්තාම. Now if someone totally understand this nature,
විනාශ වෙන අහිමි වෙන ඔබේ සතුට වැඩි වෙනවා. Every loss, every disruption in your life will make you more happier, more merrier. වෙනදට ඔබට ලැබීම නිසා නම් සතුටටපත් උනේ අහිමි වීම නිසාම එම සතුටම ලැබෙනවා. Now, earlier, you were happy from the profits, but now you receive the same happiness from losses as well. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු දේවල් හිමි වුණාම සතුට වෙනවා. හිමි වුණාම ජවයක් ඇති වෙනවා. හිමි වුණාම එයාට සුබ බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. Now, the general nature of a human mind is when you attain profits, when you receive something, you become energized, you become more stronger. හැබැයි ඔබට අහිමි වුණාම ඊට වඩා ශක්තියක් ලැබෙනවද? But what if you become more energized or more stronger by losing something? එතකොට ඔබට හිම වෙනවා ඒ තමයි ඔබ යන විමුක්ති මාර්ගය. But if you feel like that, that is the path to liberation you are traveling on. ඔබට නින්දාවක් ඇති වෙනකොට ඒ නින්දාව තුළින් ඔබට ජවයක් ලැබෙනවද? Now, if you are being insulted, that insult itself creates energy inside you. ඔබ නින්දාවට පත් කරන්න ඔබ තවත් ශක්තිමත් වෙනවනේ. More insults make you more stronger. ඔබ මේ පණිවිඩය හරියටම එහෙනම් අහගන්න ඕනේ. That means you have listened to this message perfectly. හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. That means you are to understand this message එතකොට perfectly. ඔබ භාග්‍යවත්යි. Then you are blessed. බුදුහාමුදුර එක වෙලාවක කියනවා Now, Gautam Buddha once said, මම කියව පණිවිඩය යම් කිසි ශ්‍රාවකෙක් හරියටම තේරුම් අරගෙන තියෙනවා නම් if a follower has understood my message correctly, හුලඟ හමාගෙන ආවට කොච්චර හුලං හැමුවත් මහා ගල් පර්වත හොලවන්න බැරි වගේ. Irrespective of the strength of the wind, you cannot shake a mountain. ඒ වගේම ඒ මගේ ශ්‍රාවකයාත් මේ ලෝකයේ ඇති වෙන ලාභයකට හෝ අලාභයකට, නින්දාවකට හෝ ප්‍රශංසාවකට, හොඳකට හෝ නරකකට කිසිවකට හෝ හෙල්ල වෙන්නේ නැහැ හරියට හුලඟට හමනකොට නිශ්චලව පවතින ගල් පර්වතයක් වගේ කියලා. Similarly, a disciple of mine who has been following my word correctly is unshaken from any trouble around him. දැන් ඔබ දන්නවා අපේ රට දැන් ලෝකේ බංකොලොත් රාජ්‍යයක් වශයෙන් පිළිගන්නේ. Now you know as a fact, now Sri Lanka is a bankrupt state officially. මං කියන්නේ ඒක ලොකු පරාජයක් නෙමෙයි. What I feel is that it is not a disaster, a great disaster. මොකද ඔහුන් තුල මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් වැටෙනකොට ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ අහිමිවීම භෞතික අහිමිවීම මහ දෙයක් නෙමෙයි. Because if one can make his mind stronger spiritually, the losses that we are incurring right now economically will not feel as much damage. හැබැයි ඔහු මනුස්ස ලෝකයට ඇවිල්ලා. But if within his existence in this human world, මනුස්සෙක් වශයෙන් උපදිලා as existing as a human being, යමක් කමක් තේරුම් ගන්න හැකියාවත් ලැබිලා, having the capacity to understand something, ඔහුට මේ මැසේජ් එක තේරුම් ගන්න ලැබිලා නැත්තම්, if he has not had a chance to understand this message of liberation, ඇත්තටම ඔහු බංකොලොත්. actually he is bankrupt. මම හිතන්නේ ලෝකෙ දියුණුම රටක ඉන්න මිනිස්සෙක්ට උනත් ඒ මානසික ඒ පණිවිඩය ඔහුට ඔහු තුලින් තේරුම් ගන්න ලැබිලා නැත්නම් ඔහු ඕනම වෙලාවක බංකොලොත් වෙන්න පුළුවන්. Now it doesn't matter whether you come from the most advanced country economically or the first world country. If he has not realized this message, he is bankrupt. ඕන මිනිස්සෙක් කොච්චර භෞතික දේවල් තිබුණා වුණත් මනස කඩාවැටෙනකොට ශක්තිමත් වෙන්න දන්නේ නැත්තම් ඒක අහලා නැත්තම් ඒක තමන් තුළින් තේරුම් අරගෙන නැත්තම් ඕනම වෙලාවක අසරණ වෙනවා. Any human being, if he has not achieved something where he can make himself stronger, if he has not listened to a message where it can make stronger in front of losses, that person can be destroyed from any event. නිසා මේ දැන් මේ ඒ හිත ශක්තිමත් කරගන්න විදිය, හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න විදිය, වටිනාකම් අයිමි කරගන්න විදිය එක ප්‍රැක්ටිකල් කොහොමද කරන්නේ කියලා ගොඩක් දේශනාවල පැහැදිලි කරා. So in many discussions in this series, we have been discussing about how we are to change the way that we are thinking, how we can make our mind stronger, and what is the practical approach of doing so. We have discussed all those topics. ඉතින් එතකොට මම කියන අලුතෙන් ආපුවාට ඔයාලට පුළුවන් වෙලාවට ඒව අහන්න.
So what I would suggest is for the newcomers, when time permits, you go through those previous videos. Then gradually, your thinking pattern will start to change. එහෙම කාලයක් යද්දී ඔයා තුළ අපි කිව්වා වගේ අහිමි වීම සතුටු ඇති වෙන අහුමි වීම ජවය ඇති වෙන ඒක නිරායාසයෙන්ම සිද්ධ වෙයි. So then naturally, automatically, you will feel that you are developing the capacity of being energized in front of losses. ඒ වගේම ඔබේ අනවබෝධය නිසා ඇතිවෙච්ච බැඳීම් වටිනාකම් ඒව පහ වෙලා යනවා. And also the attachments that you have so far in your mind because of the ignorance inside you, you will feel that those attachments are diluting. So with that, I will conclude the discourse, opening up the forum for your questions. Yes, Ajanta. Thank you. If you have a question, just raise your hand, please. Yes. Hello, thank you. I was wondering if I could ask a question about love. So a few years ago, when my father passed away, it was a real transformational time for me, and I wondered why I felt guilty that his loss was so unfathomable to me. You know, it felt like as I explored it in the years to come, I realized that for me, his expression of love to me was very pure. You know, it didn't have an agenda with it or expectations with it. He just wanted me to be happy. And so as I thought about this, and this transpired in different areas of my life, I have a real wish to grow like an altruistic love, you know, that the love that I find very easy to give to some, I would, you know, wish for myself to be able to give that for anybody, someone I don't know, someone far away. And, you know, it's definitely, I have a long way to go with it. But in that, I see, even in my own marriage, that can cause real misunderstandings, you know, that it means a depletion of love for one to try and magnify what you give in other directions. And I was just wondering if maybe you have any advice to help me grow that in myself, please. Okay. මට මගේ ජීවිතේ මම ආදරය විඳපු හොඳම කෙනෙක් තමයි මගේ පියා. ඔහු නැති වුණාන් පස්සේ තමයි මට ඒක ගොඩක්ම තේරුනේ. මොකද ඌ මට ආදරය කරේ කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තුවෙන් නෙමෙයි. ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා දැකලා තමයි ඔහු සතුටු වුනේ. ඌ ඒ ආදරය දැක්කම ඊට පස්සේ මටත් හිතුණා මෙහෙම පරාර්ථකාමී ආදරයක් හැමෝටම මම කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් එහෙම කරද්දී මට මගේ පෞල් ජීවිතේ ගැටලුවක් ආවා. මම එතකොට මට තේරෙන්න ගත්තා මම එක පුද්ගලයෙක්ට කරන ආදරය දිය යනවා කියලා. එතකොට ඒක මගේ පෞල් ජීවිතේ ගැටලුවක් වෙන්න ගත්තා. ඔබට මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කොහොමද ඒ බලාපොරොත්තු විරහිත ඒ පරාර්ථකාමී ආදරය කරන්නේ කියලා? ඔබේ තාත්තා කරා වගේ. You should do it in the same way that your father did. Yes, this is very true. Yes, I learned a lot from him. So, mainly, most of the time, the parents do have an altruistic love towards their children. එතකොට ඒකේ දරුවෝ තමන්ට දේවල් අහිමි කරත් දරුවෝ තමන්ට බැන්නත් ඒ ආදරේ අඩුවක් වෙන්නේ. Even though they make a loss because of their kids, or even though they have been insulted by their children, they will never decrease the love that they have towards them. එතකොට ඒක මේ බැඳීමක් එක්ක වෙන දෙයක්. That happens because of an attachment. හැබැයි බැඳීමක් නැතුවත් කරන්න පුළුවන්. But you can do the same without having any attachment. ඒක අපේ තියෙනවා මේ බුදුදහම උගන්වනවා එක වෙනම ඉගැන්වීමක් කොහොමද එක අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවට ආදරය කරන විදියට හිත පුරුදු කරගන්නේ කියලා. Now there is a teaching in Buddhism how to train your mind to love everyone, every living being as like a mother loves its only son. ඒකට කරන්න තියෙන කෙටිම දේ තමයි තමන්ගේ මමත්වය අඩු කරගන්න. The easiest path to do that is to decrease your one's ego.
අපේ මමත්වයේ වැඩි වුණාම තමයි අපි ගොඩක් දේවල් එකිනෙක කෙනාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Because when our ego is great, we have many expectations from different people. ඒකට ඒ ඉගැන්වීමට කියන්නේ මෛත්‍රී ඉගැන්වීම කියලා. So that teaching is known as the teaching on loving kindness. මම දැන් වෙන දවසක ඒක ඒ ඉගැන්වීම බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. On another occasion, I will explain to you a particular discourse of Gautama Buddha. ඒක අම්මා කෙනෙක් උපමා කරගෙන තමයි උගන්වන්නේ. Now he takes the character of a mother in order to explain the theory. අපි ඒක මොකද පැයක් ටික වෙලාවක් යන උගන්වන්න මම ඒක දවසක උගන්වන්න. It will take some time, but one day for sure I will teach you that. Thank you. Thank you very much. Thank you, Alison. Hi, Elena. Hello, good afternoon. Yes. I'm not sure exactly how to formulate this question, but I wonder if there is usage for an ego or having an ideal. I see that in my life, I have some ideals. For example, you know, I would like my work to be in such and such way. I would like to live in such and such place that is, you know, more suitable for the planet, whatever, or have a partner that is this and that. So these ideals, you know, help me, you know, just being driven to something, at least. At the same time, I see that they should be potentially, I mean, I see that there's something good in having ideals, but I see that it may also increase my ego. I may get attached to that. So I wonder how, is there any necessity having an ideal or a sort of an ego? Like I see, for example, you are dressed as monks because this has something useful to your purpose. So you must have some sort of drive. So what is the balance between useful? I see just what I mean. Yeah. මට මං දිහා බලද්දි මට තේරෙන දෙයක් තමයි මගේ ජීවිතේ මට නිශ්චිත අරමුණු තියෙනවා. මේ නිශ්චිත උදාහරණ මගේ රැකියාව මට ඒක සිදුවිය යුත්තේ මේ ආකාරයට. මගේ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ඒ ව්‍යාපෘතිය සිදුවිය යුත්තේ මේ ආකාරයට පිළිබඳ මට අරමුණු තියෙනවා. මට දැනෙන දෙයක් තමයි අරමුණු නිසා තමයි මගේ ජීවිතේ ගලා යන්නේ. මගේ ජීවිතේ ඒ අරමුණු නිසාම මගේ ජීවිතය ක්‍රියාකාරීව ගලා යනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම මට තේරෙනවා ඒ අරමුණු නිසාම මගේ මමත්වයත් ගොඩ නැගෙනවායි කියලා. එතකොට මොකද ඒ වගේ එහෙම අරමුණු තියාගන්න එක හොඳ දෙයක්ද ජීවිතේ ගලා යෑම සඳහා? නමුත් මමත්වය ගොඩ නැගෙන ගමම අපිට ඒකට මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න. I will give you an answer like this. අපි ලෝකේ ගොඩාක් හැමෝටම වගේ අරමුණු තියෙනවා. Now almost everyone is ideals. ඉතින් අපි අපේ මනසකට ගොඩක් නොදන්න නිසා අපි හිතනවා ඒ අරමුණු තමයි අපිව ජීවත් කරවන්නේ කියලා. Now we lack knowledge about the mind. We think those ideas are the one make us survive. එතකොට මේ කාට හරි ජීවත් වෙන්න නම් ඒ විදිහට බලාපොරොත්තු ඇති කරගෙන ඒව ඉෂ්ට කරගන්න දකලන එක හොඳයි. Now, if one wants to survive, it is good to have such expectations and try to fulfill those things. Now, I'm going to tell you a very disastrous word. ඒක සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්ට තණ්හා වැඩි කෙනෙක්ට ඒක හොඳයි. මේක ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කිරීමක් නෙවෙයි, නියදෙන්න උත්සාහ කිරීම. Now, that streamline of thinking is good for a person who always strive for survival. But this teaching is something which helps for his destruction. ඔබේ පරතියෙද්දි ඔබව සදාටම මරනවා. Now, maintaining your existence, that means that you are alive, but you're being killed eternally. ඔබ මේ තාක්කල් ගොඩනගාගත්ත පෞරුෂය මරා දාන්න වෙනවා. For that, you have to destroy the personality that you have developed so far. ඔබේ බලාපොරොත්තු මරා දාන්න වෙනවා. You have to kill your expectations. කොටින්ම ඔබව නැති වෙනවා. In a summary, in a nutshell, you lose yourself. At least you are no longer there
to experience the liberation that you have been searching for. Yeah, what you said is right. As long as there are ideals in your life, you feel like you're living. We don't call it the path to liberation. We call it the path to life. But there is a problem in that. Because all of us have a way of thinking, the way of expecting things. But most of the time, what happens in the real world is the total opposite of our expectation. Then there will be stress, there will be anxiety. Now you don't receive whatever you expect from your parents. You don't receive whatever you expect from your children. You don't receive whatever you expect from your fiance, from your partner. So everyone will get distressed. But all of them have a point there where they can overcome that mental distress as well. What is it? Just let go of your expectation. Then you lose yourself. And you lose your distress. Your ugly life will also die. Then you will experience the paradise. But if you want to enter the paradise, you should let yourself die. Because everyone here suffers in this world because the world is not according to their wish. Every mental trauma will start from that point onwards. So all this medicine is there for that reason. But as long as those expectations are there, you will not be cured. So when in the moment that you understand that foolishness, you let yourself to die. You let your expectations to die. So the way the world is will be the best way for you. Then something unnatural will happen. Because you will realize that you had everything in this world around you. There is nothing which you lacks. මානසික ආසාව මානසික අපේ හිතන ලෝකයේ මයින්ඩ් වර්ල්ඩ් එකට තියෙන ආසාව නිසා අපිට තියෙන කිසිම දෙයක් අපිට අපි සැටිස්ෆයි වෙලා නැහැ. But because of the attachment, the craving that we have had towards the illusion, we had never realized that we had everything around us. So then you have to decide, is it good to survive or is it good to die? Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Elena. Hi, Marco. Hello, how are you? Thank you for your time, everyone. I wanted to ask you about trying to help people. I was in Sri Lanka last month, and it was very beautiful. I was on Panchakarma, and I met a lot of people. And I want to help them, but so at the moment financially it's quite hard for a lot of people. But after spending my whole life trying to help people, I've also found that you can also try to help too much and take away, their karma, or try to take away their opportunity to learn. And so I'm finding myself in this position where I feel like I have lost a lot of things in my life, and actually they were my fastest way to enlightenment, and I can see that and really feel that. And then I go, okay, so when it comes to charity or trying to help, how do we find the balance
in what we do. So we give what they need, but without taking away what they actually need. Okay. Thank you. මගේ ගැටලුව තමයි මම දැන් මාසයකට කලින් මම ලංකාවේ හිටියේ. මම මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඒ ආගන්තුක සත්කාරයේ සුන්දරත්වය මම ගොඩක් අත්විඳිනවා. මම හරි කැමතියි මේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. මම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට එහෙම උදව් කරලත් තියෙනවා. එතකොට මට දැනගන්න ඕනේ මේ මිනිස්සුන් මේ පරෝපකාරය පිළිබඳ කාරණේදී එකක් තමයි මගේ ජීවිතයේ දේවල් ගොඩක් මට අහිමි වෙලා තියෙනවා. මම ඒක දකිනවා මට අහිමි වෙච්ච දේවල් මගේ නිර්වාණ මාර්ගයට මට රුකුලක් වුණා කියලා. මම මේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න යෑමෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කර්මය මම යටපත් කරනවා. ඒගොල්ලොන්ට ඒ අහිමි වීමෙන් ලැබිය යුතු අධ්‍යාපනය මොකක් හරි අත්දකින්න ඕන දේ මම නැති කරලා දානවා. එතකොට මම කොහොමද මේ සමතුලිතතාවය ඇති කරන්නේ? උදව් කරන එක පිළිබඳ සමතුලිතතාවයක් මම පවත්වා ගන්න යන්නේ කොහොමද? ඒක ගැන සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගන්න යන්න එපා. Do not try to maintain a balance in charity. කියන්නේ දැන් ඔබ හිතන්න එපා ලෝකය සමතුලිත කරන්න. ඒක කොහොමද මොහොතකම සමතුලිතයි. Because now you should never think about balancing the world, because the entire world is always at a balance. ඒක unbalance කරන්න කිසිම මොහොතක් කාටවත් බෑ. Because that balance is unshaken. No one can create an unbalance in this universe ever. අපි balance නැත්නම් අපේ මනස. What is not at a balance is our own mind. එතකොට ඔබට කාට හරි උදව් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ වෙලාවෙම කරගන්න. If there is an opportunity for you to charity, you do it then and there. ඒක ඔබට ස්වභාව දහම ලබා දීපු අවස්ථාව. Because that is an opportunity given to you by the nature. මොකද දැන් මේ අපිට අනිත් කෙනාගේ කර්මය ගැන ඒ හිතන්න යනවා කියන්නේ ඕනට වඩා හිතර වැඩි. Now if we start to think about the karmic influence of another person, that means you are thinking too much. අපි කියමු බඩගින්න අපි සතෙක් එක්කම දැක්ක කියලා. Now let's say we see a hungry animal. අපි හිතන මුගේ කර්මය තමයි නිසා බඩගින්න ඉන්නේ. අපි ගාව කැමති වුණත් දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක ස්වභාව දහමකට අසමතුලිත වෙන්න. So some person might think, now this animal is suffering because of its karma. So if I give them food, I'm creating an unbalance in the karmic world. We might think like that. What I want you to say is that cut off that additional part of thinking from your mind. Just give the food. That's it. Because nothing left for us to do in this world in order to create a balance. අපිට මේ ලෝකයේ දිව්‍ය ලෝකයක් කරනවද කියන්නේ මේ ඉන්න අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ දිව්‍ය ලෝකයක් කරනවද අපායක් කරනවද කියලා තීරණය කරගන්න. What we can decide is whether we can create our surrounding a hell or a heaven. අපි පරිත්‍යාගශීලී අපි උපකාර කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඔබ අපායේ ඒ වෙලාවෙ හිටියත් ඒක දිව්‍ය ලෝකයක් බවට පත් වෙමින් පවතිනවා. Now if we are generous, if we are altruistic, even though you are living in a hell, in that moment you create it a heaven. ඒ නිසා ඔබ ලංකාවට ආපේ ගොඩක් වටිනවා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම ලංකාවට උදව් කරපු අතර ඇත්තටම මේ වෙලාව ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට උදව් ඕන. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකෙ ගොඩාක් පරෝපකාර කරන අයට ඒක හොඳ අවස්ථාවක්. So I really acknowledge that you visited Sri Lanka in this difficult time, and you help them whatever the possible way you can. Actually, it's a good opportunity to the entire world to develop charity inside them, because the nature has given them an opportunity. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ශක්තිය අවදි කරගන්න. තමන් නැගී සිටින්න. ඒ කියන්නේ අඩුතරම හිඟා කන්න බලාපොරොත්තුවක් නැතුව අර ජපානයේ වගේ ජර්මනි වගේ ඒ වගේ නැගිට්ටු මිනිස්සු දිහා බලලා නැගිට ගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. On the other hand, it is a best opportunity for the Sri Lankans as well. Without collapsing, without falling from their mind, we develop a strength inside them without begging from anybody, like Germany did, like Japan did after the Second World War, to stand from their own feet. Actually, the problem in Sri Lanka is in the
choices that we have made. ඒක ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු දේශපාලනික දුප්පත්කමක් තමයි තියෙන්නේ. What we really lack is a political knowledge. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ පත් කරලා යවන අය ඒගොල්ලෝ ලස්සනට මේ මහජන මුදල් විනාශ කරලා දානවා. So the people elected shrewdly destroy the public wealth. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මිනිස්සුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අලුත් විදියට හිතන්න ලෝකෙ දියුණු රටවල් වල ඒ දේශපාලන ක්‍රම අනුගමනය කරගන්න මම හිතන්නේ මිනිස්සු එකකින් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඕන වෙලාවක්. So this is a good opportunity for Sri Lankans to think in new way, think in a different way, take examples from the outside world and develop new things, be innovative. ඒක නිසා අත්‍තරම ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් බහුතරයක් ඉතාම හොඳ මිනිස්සු ඉන්නේ. මේ කොච්චර අමාරුකම් තිබුණත් ඕනම රටක කෙනෙක් ආවොත් Tamanට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරයි අති බහුතරයක් එහෙම මිනිස්සු ඉන්නේ. මානව දයාව, මානව කරුණාව, ඒ හැම දෙයක්ම තියෙන. මෙච්චර අමාරු වුණත් අනිවාර්යයෙන් විදේශ කෙනෙක් ආවොත් සලකන්න පුළුවන් නම් සලකන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. Now I know that majority of Sri Lankans, they are really hospitable. If they receive someone even a difficult time, if somebody needs help, they will come forward and give their assistance to them. Even a foreigner comes, they will not be mistreated. They will not be unhospitable in any event. Now, if you have been to Sri Lanka, you might have felt it. සුළුතරයක් ඉන්නවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මේ හැමතිස්සෙම බලන්නේ අනිත් කෙනෙක් කඩා ගන්න වඩා ගන්න. ඉතින් ඒක ලෝකයේ අනිත් හැමතැනම වගේ ලංකාවෙත් එහෙම නෝ තති බහුතරයක් ඉතාම මානවවාදී. As like everywhere else in the world, there is a minority who always strive to exploit people. But that is the minority, and you will find those kind of people anywhere in this world. But the majority, they have that loving kindness, they have that good heart and the hospitable nature in them. අපි අපේ කය තාම ඇත්තටම ගොඩම දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ ඡන්දය කාටද දෙන්න ඕන කියලා ඒක මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න. The very reason for us to be poor is our decisions, the bad decisions that we have made when we were voting for people. එංගලන්තෙන් අපිට ඒක දීලා තියෙන පුළුවන් එකයි ඡන්ද ක්‍රමය අරයි යන්නේ. Now that you guys, UK has given this voting system to Sri Lanka, so we would propose you should take it back. Absolutely. Thank you. You're welcome. Thank you, Marco. Hi, Matt. Hi, thanks. So I've got a question about this expectations. My understanding is like, you know, we've got likes and dislikes. So I like fresh food because I think it's gonna keep me healthy, but I don't like rotten food because it can destroy my body. So when I take food, I take it with the expectation that it's going to sustain my body. If I take food and it's rotten or somehow poisoned, but I don't know that it's rotten or poisoned, but I take it and eat it, then I've got an expectation that it's going to sustain my body. So did the Buddha have that expectation when he took the pork or mushrooms, whatever he ate, when he died, or was it something else and not expectation? Hopefully the question is clear. Yes, to an extent. Okay, I will try to translate it. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කැමැත්ත සහ අකමැත්ත කියන කාරණේ පිළිබඳව. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ආහාර සම්බන්ධයෙන් මම හරි කැමති පෝෂ්‍ය මේ නැවුම් ආහාර ගන්න. ඒ නැවුම් ආහාර මම ගන්නේ ඒක මගේ ශරීරය ගොඩක් හොඳට තියෙන්න ඕනේ, ඒක නිරෝගීමත් වෙන්න ඕනේ කියන අපේක්ෂාවෙන්. මම අකමැති රළු ආහාර ගන්න. මොකද මේක මගේ ශරීරය දුර්වල කරයි කියන හේතු කාරණාවෙන්. නමුත් යම්කිසි වෙලාවක මම නොදැනුවත්ව මට විස ආහාරයක් මට කැවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ බලාපොරොත්තුව වෙලා තියෙන්නේ මගේ ශරීරය සෞඛ්‍යමත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. බුදු කෙනෙක් ආහාර ගන්නවා. බුදු කෙනෙක්ට මේ මට වගේම මගේ ශරීරය නිරෝගීමත්ව පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියන අපේක්ෂාවෙන්ද ආහාර ගන්න. ඇත්තටම ශරීරය කියන එකට ආහාර තමයි බලපාන්නේ. Now what actually matters to the body is food. ඒ නිසා ආහාර අපිරිසුදු නම් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ශරීරයත් ඉක්මනට අපිරිසුදු වෙනවා. If the food is spoiled, definitely the body will too become spoiled.
ඒ නිසා ඒක අපි කියමු ඒක අපේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය. That is common sense. ඒ නිසා ඒ බුද්ධත්වයේ කියන්නේ ඉහළම ප්‍රඥාවක්. So attaining Buddhahood is attaining the greatest level of wisdom. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිසා ඊට පල්ලෙහා තියෙන දෙයක් තේරුම් ගන්න උන්වහන්සේට අමාරු නෑ. So it would be very easy for such a man to understand a knowledge in a very low level from that greater wisdom. ඒ නිසා ඔබ උනත් මම කියන්නේ එහෙම බලාපොරොත්තුෙන් හරි නැතුව හරි ශරීරයට අවශ්‍ය හොඳ දේවල් ලබා දෙන එක. ඒක හොඳයි. So even with an expectation or not, providing healthy food to your body is good. ඒ මොකද ආහාර එතකොට අපි ගාව අනවබෝධයක් තියෙනවා නම් ශරීරය මගේ කියන එක. ඒතර ඇත්තටම ශරීරය මගේද? ඇත්තටම ශරීරයයි ආහාරවලට. But from that you have to understand. Now if we by any chance have an ignorance that the body is mine, then you can analyze like this. Actually, do we own the body, or does the body belong to the food that we eat? ඇත්තටම ශරීරය අපේ නෙවෙයි. So actually the body is not ours. අපේ මෝඩකම නිසා අපි ඒක මනසින් අල්ලන් ඉන්නවා. Because of our ignorance, we cling on to that body. ශරීරයේ අයිති ආහාර වතුර ව්‍යායාම මේ පරිසරයට. So the body belongs to food, exercises, to water. Actually it belongs to the nature. අපි ගහකට ගිහිලා ගහකට විස දේවල් දැම්මොත් ඒ ගහ විනාශ වෙනවා. Now if we take a plant and put some hazardous chemical to it, the plant will die. ඒ වගේම අපේ ශරීරය කියන්නේ ගහක් වගේම ඒකට විස දේවල් දැම්මොත් අහිතකර දේවල් දැම්මොත් ඒක විනාශ වෙනවා. මොකද ඒක අපේ නොවන නිසා. So similarly our body itself is like a plant. If we put hazardous things to it, it will get destroyed because we do not own it. ඔබට ඔබේ ශරීරය පිළිබඳව තියෙන අනවබෝධය නැති කරලා ශරීරයට හොඳ දේවල් දීලා ඒ ගැන තේරුම් ගත්තත් බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. So understanding the very nature of your body and providing whatever necessary to maintain the healthiness of the body, that exercise itself can make you enlightened. බුදු කෙනෙක්ට ශරීරය මගේ ශරීරය මටයි tie කියන අනවබෝධය නැහැ. So what a Buddha lacks is the ignorance of thinking that the body is mine and I owns the body. ශරීරය අයිති ආහාරවලට. He knows the body belongs to food. ඒ නිසා ඒකට හොඳ දේවල් දෙන්න ඕනේ. Because of that, you should provide good things, good supplements to it. Do you understand? Yeah, I know this is maybe a side question, but whether from my understanding, when the Buddha was offered food, before he died, the food was rotten somehow, and he took the food, and then he died because of food poisoning, right? Is that correct? මම අහලා තියෙනවා කතාවක් මේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පානකොට ඔහුට එහෙම නුසුදුසු ආහාරයක් පිරිනැමුවා. එතකොට ඔහු ඒක වැළඳුවා. ඒ ආහාර විෂ වීමකින් තමයි ඔහු පිරිනිවන් පෑමටපත් වුනේ. නෑ ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි උනේ. Actually that is not what happened. ඇත්තටම උන්වහන්සේට විශේෂයිත ආහාරයක් ලැබුණා. Actually he received some inedible food. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අපි අතර සමහර ගොඩක් අයට විස දේවල් ඒ අයට විස දේවල් නෙවෙයි. But there are people in this world, for them, now generally that particular type of food will become poisonous to others, but for these particular genetics stream, it is not poisonous. අන්තර්ජාලයට ගිහුවට සමහර අයට කරන්ට් එක දිවේ තියනවා. මොකද එයාට ඒක අමාරු නෑ. සමහර අය ගල් වගේ පාෂාණ වගේ දේවල් කරනවා එයාට අමාරු නෑ. අපිට ඒක අමාරුයි. මොකද අපිට ඒකට රොත්තු දෙන්නේ නෑ. Now if you can do a rough search on the internet, you will see some people, they just electrocute themselves. They don't feel uncomfortable. Some people, they eat minerals, rocks. They don't feel uncomfortable. But for the majority, for us, we can't do that. ඒ වගේම මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේටත් තියුණලු මේ හැකියාවක් ගොඩක් විශේෂයිත දේවල් එයාට දිරවන්න පුළුවන්. So even Gautam Buddha, it says that he had a capacity, most inedible things, maybe hazardous if you can call it for others,
he can consume those. ඒ නිසා යා කිව්වලු ඒ විසසහිත ආහාරය අනිත් අයට ගන්න එපා. හාමුදුරට මොකද ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් අමාරු වෙයි. හැබැයි යා ඒක යාට පරිත්‍යාග කරපු නිසා එන් ටිකක් වළඳන්න අනිත් ටික ගිහිල්ලා වළඳන්න. So then he advised that because I was offered this food, I will consume to a certain level, but do not offer this to the others. Just discard it. මොකද මේ එතකොට උන්වහන්සේ පිරුණම් පාන්න හේතුව ගොඩක් වෙලා තින්නේ ගොඩක් කල් ඉඳලා උන්වහන්සේට තියෙන ලේ බඩ යන රෝගයක්. අන්න ඒකත් හැදිලා එන ගමනුත් තමයි ওই ආහාරයත් හම්බ වෙන්නේ. ඒකයි තමන්ගේ ආවශ්‍ය වයස යෑමයි ඒ සාධක මත තමයි පිරුණම් පෑන්නේ. So but the reason for Gautam Buddha's demise was a long-lasting illness that he had in the digestive system. So that was there. He was suffering from that illness for a very long time, even before the consumption of that meal. So that was the reason for his death. Okay, thank you for explaining. You're welcome. Thank you, Matt. And we have one question from Karina. She's traveling, so she can't ask the question directly. Can I read the question? කෙනෙක් ඉන්නවා සන්නස එයා මේ මාර්ග ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් නිසා එයාට ප්‍රශ්නේ අහන්න විදිහක් නැහැ. එයාගේ ප්‍රශ්නේ රියල් වෙලා තිනවා අහන්න. Okay, yes. Okay, she said, hi everyone, it's my first attendance. Are you man? You have to speak louder. Sorry, I don't know what. She says, hi everyone, it's my first attendance on your session today. I have a question. I understand that all issues come from the mind and from childhood. We try to work on ourselves, and in fact, it's not easy to change your mind. We understand but can't apply this knowledge. In the moment of anger or when we are upset, emotions are playing bad games with us. Could you give some practical advice on how to help yourself cope with emotions in the moment of anger or upset? මට තේරෙනවා මේ මගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක්ම ඒකට ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ මගේ මනස කියලා. ඒ කොච්චර තේරුණත් කේන්ති ගිය අවස්ථාව මට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න විදිහක් නැහැ ඒ කේන්තිය නිවා ගන්න. ඒ වෙලාවට මගේ ඉමෝෂන්ස් විසින් ජයග්‍රහණය කරනවා. හැඟීම් මාව පරාජය කරලා ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔබට පුළුවන්ද මට ඒ වගේ කේන්ති ගිය අවස්ථාවක මා කළ යුතු මොකක්ද කියලා මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැනට යන විදියටම යන්න. For now, you should live your life in the way that you're experiencing. ඒක දැන් ඔබට කේන්ති ගියාම ඒක ඉවත් කරගන්න. Now, when you are angry, you try to repel it. ඊට පස්සේ ඔබ ටිකක් මේ කේන්ති ගියේ පීඩාව ඉවර වුණාම බලන්න මොකද්ද මට මේ කේන්ති යන හේතුව කියලා. Now, once the anger is no longer there, just take a breath and think, what is the reason for me to become angry? ඒ කියන්නේ ඔබ මේ මානසික ස්වභාවය තදින් අල්ල ගන්නවා. So the reason is that you're tightly getting attached to, tightly clinging on to the mental nature, the emotion. ඒ කියන්නේ ඔබට ඒ අවස්ථාවේ මානසිකට හොඳ අවදිමත් 100ක් අඩුයි. That means you lack awareness about your mind in that occasion. ඔබ බලාපොරොත්තු වැඩිපුර තියාගන්න. That means in such an occasion, you have severe expectations. දැන්සේ ඔබ ඔබේ මනසකට අවධානය යොමු මනස තදින් අල්ල ගන්න හැටි කියන පීඩාවටපත් වෙන හැටි බලාපොරොත්තු වෙන හැටි කියන අවධානයෙන් ඉන්න. So afterward, you be observable. Be an observer how your mind create expectations and how your mind get attached to those things. එතකොට ටික ඒ බලාපොරොත්තු අඩු වෙනකොට ඒ කලප් ඒ කියන්නේ ඒ තරහ යන ගතිය අඩු වෙලා යනවා. So when you start to observe gradually, the expectations will start to loosen up, and then you will start to lose your expectations. ඒ නිසා දැනට තරහ හිතේ යනවා නම් දැන් යන විදිහට කෑ ගහලා බැනලා ඒක එතන ඉවරයක් කරගන්න. So if you are still getting angry, express your emotions as usual. අයිත් ඒකට වැඩි පසුතැවෙන්න යන්න එපා. දේශනා ටික හොඳට දෙපාරක් විතර අහන්න. ඒතර ඔයාටම පාත් එක පේනවා. But do not get upset about you becoming emotional in such a situation. Just let it go. What have happened has happened. You listen to this series of discussions. It will help you to gradually attain what you want. Thank you.
I think that's all the questions for today. So since there are no more questions, we will wind up the session for the day. So we will meet up again on another session next month. So for the newcomers, when you have a free time, maybe while you're driving, while you're cooking or doing some other daily course, listen to these discussions. Do not try to artificially, forcefully overcome the stress or the pressure in your mind. First, what you have to do is understanding the message. So let the nature to do the change inside you naturally. So once you start to see the problem in the way of your thinking, it will gradually start to uncoil and change. So once you gradually understand, once you gradually change the way that you're thinking, your mind will reach to a balance, and then you will start to feel a bliss. And live in the present moment. Do not think too much about the past and the history. Just let things go and be happy all the time. And even what we have discussed, what you have learned out of this session, just let it go. So I bless you all for a good day and for a brighter future. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.